আমরা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবতরণ করেছি। বিমান পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত এবং সেট বেল্টের আলোক সংকেত দিকে না যাওয়া পর্যন্ত সবাইকে সিটে বসে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা যদি সিট পকেট বা মাথার উপরে লকারে কোনো কিছু রেখে থাকেন, দয়া করে নামার সময় ওগুলো রেখে দিন এবং আপনাদের হাত ব্যাগ ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। ট্রানজিট যাত্রী যারা এখান থেকে অন্যত্র যাবেন, দয়া করে টার্মিনাল বেরিংয়ে ট্রান্সফার ডেস্কে যোগাযোগ করুন। আগামীতে আবারও বিমানে ভ্রমণের আমন্ত্রণ রইল। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ক্যাপ্টেন তাসমিন ও তার টিমের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিমানে ভ্রমণের জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। Ladies and gentlemen, we have arrived at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, for your personal safety and comfort. Please remain seated until the aircraft comes to a complete standstill and the seatbelt sign goes off. Before leaving, please double-check the seat pockets and overhead lockers for personal belongings. Passengers having internet connection may contact the transfer desk in the terminal building for their onward journey. We have enjoyed having you on board with us. On behalf of Biman Bangladesh Airlines, Captain Tasmin and her crew, I would like to thank you for flying Biman. We look forward to flying with you again. Thank you and Allah Hafiz.